only because of ego we get a new life. How much more किस तरह वो फिर ये कहना दसते हैं भगत त्रिलोचन जी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जमरे सर्प जोन बल बल अवतरे. So अंतले समय ते तुसी whatever you got in a state of mind and that's how you get the next life. पर ये सारी हमें करके ही है. गुरु नानक जी दसते पहने how much जमया how much more. Our birth is only because of home and we die in home. When देखो they can look at that. This guy came in with this ego and he dies with ego. In between he was lived in ego. He wasted his all his life. So a opportunity है he see he could overcome and the only way he can overcome is पंच दुष्ट लय साधे तेरी शरण तेरे परवासे तेरी शरण. I want to highlight it as शरण वर्णी का शरण मोस्टली जगह पे नन्ने नू नन्ना प्रोनाउंस करना है नन्ने नू नन्ना नहीं करना. ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ ਨन्ना ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ. ਹਾਉ ਵਿੱਚ ਜਮਿਆ ਹਾਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ ਵੀ ਗੋਇੰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਹਮੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਮੇ ਕਰਕੇ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਦੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ. ਦੇयर इज नो अदर वे कैन बी डन. And पंच दुष्टा दी कोई hierarchy है क्या? Everything is the granddaddy is home. Granddaddy. उससे फिर अगे देखे ना मैं काम करो दो ओंकार फिर अगे फिर निंदा बखीली चौड़ फिर अगे देखे ना मैं सारे There are a lot of derivatives from this five. All the other bad things I tell you about. That's how Gurbani says. We've been talking about surrender and here the Guru is showing surrender. The last two lines showing his humility. Surrender करना सब कुछ मेरा कुछ नहीं है. ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना. I am nothing. I don't understand anything. I don't understand. I don't understand meditation. I have good karma. Nothing. All I know is you. I surrender myself to you. ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी. I don't even know anything about you. सबसे बड़ा सतगुरु नानक अंकल रखी मेरी है. I'm just depending on Guru Nanak. So should we be saying it like this? To ये सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनका राखी में. Is that it? I've seen it portrayed a couple of ways. One way is Nanak is just the signature in the Right. name, and Nanak says sabse bada satguru. Right. Jinka rakhi mein. Grammatically- Satguru is the greatest of all. Grammatically based on the fact that there is an Ankar under the Karta, it's not a signature in this case. It's not a signature. So I that's mean, the way- Uncle, please correct me. I will just tell you, मैं expert कोईगा पर by वीर सिंह जी, he described the way in which he described it. वो कहते ने जिथे गुरु नानक आया या सतगुरु नानक आया ना, ये हुन ये शब्द है गुरु अर्जन देव जी का. Guru Arjan Dev Ji is saying सारा बड़ा गुरु नानक देव जी ने, and that's how Bhai Veer Singh describes it. So I've seen it done both ways, and I don't know which is Yeah, right. but I'm just giving you this. Bhai Veer Singh has said that, and I have a lot of respect for Bhai Veer Yes, Singh. very thought. उन्होंने देखे ना मैं. This time we lalo it still works out pretty Yeah, works out both ways. It's either surrender. Guru is doing Parmeshwar, everything. Parmeshwar. Jinka rakhi mein. The Guru is protecting me and saving me from this dark age of thought. Well, let's take a very, very brief break because it's already 11:30. We'll be right back in 5 minutes and then we'll do one or two more at least out of these if we don't do all of them. दुख नहीं सब सुखी है भाई. तो they are at that level, their devotees at the level कि सारा सुखी होना तो and bodily दुख is nothing for them and they don't feel it. This is part of, as I said, life. And those are the things done to teach others by gurus what they have done. But दुख है नहीं सुखी सुख है भाई. As शब्द भी जानता है. Sometimes I wonder, Guru Arjan Dev Ji gave us Sukh money, and he suffered. I mean, I just don't know. Very hard to reconcile. He did Sukh money for us. Again, same question, right? Did he suffer? We would have suffered, but did he suffer? In the human Probably body not. suffered. You know, he came in the human body. If Guru Gobind Singh Ji let 4 of his sons, be sacrificed, he was the father. He must have felt that. Because when you are in the human form,
I don't know, you have to feel the pain of separation, but he's at that level. They have where it deeper comes- strength. Probably Yeah, deeper strength, that's it. Exactly. I mean, physically also, different people are at different levels, right? You look at these Guinness Book of World Records, you find some people put this wooden plank on their stomach and a truck goes over them and they still survive and they're not even in pain, just stand up and start walking. If I had to go undergo that, I would be dead by now, right? I mean, it's people, even at physical level, people are at different levels. Spiritually, you can even go beyond that, and I'm assuming that the gurus are far beyond that. That But they they wouldn't did even this feel so it. we would, puny mortals like us would have examples too, But I think the mind tells us that things do happen, good things do happen also. It's not that prayer or Simran doesn't change anything and you just accept It's God. destiny averted. That it does influence how things working out for you. But sometimes others may think things are not working out for you. And what looks like things didn't work out and there was suffering is also, for the person who is in tune with Vaheguru, for him that was still okay because it was God's will and he saw some good thing in it. So things do work out for you, but not in the sense that our limited ego says, this is what I want, but in a deeper sense. So I think that's a critical point. I think it's a combination of the two. Both of them can be true. Condemn and try to do things. You should not ask Malik to say, Baba, ye to come kara do. हुक्म से। Malik, वो करो जो तारो ठीक लगे. Right. Exactly. Because मैं पूछा तो तुझे देर था तो उसमें आ गया. Be careful about what There's a good you ask possibility, right? Because you don't know. I'm saying, if we give you $1 billion tomorrow and you do a lot of the negative things with it, then you're stuck for a long time. Who knows when? Malik, वो करो जो तारो ठीक लगता है साढ़े वास्ते because you तुझे कर दे ठीक हो, but don't make my dream come true from that point. Bin tu dhoje manna sir dukha ke dukh. You ask for anything other than Vaheguru, and everything can bring more sorrows with it instead of happiness. Well, we have to introduce one more thought here that it's not just this, and कई जन्म तो सी आ रहे हैं, and as say कि our इच्छा is our will, वाहिगुरु ने साड़ी इच्छा एक स्वतंत्र देती है, independent, you do, and so ਅਸੀਂ कई खराब कर्म करके भी आए हैं तो उसका फल भी अगन देना है. गुरबाणी चाहता है पुराने जो खराब कर्म किए तो उसका फल तो देना. So to answer it, पूरा जन्म कुछ किया होगा खराब उसका मिल रहा है तो भाई Does that apply to Guru कटिया. Arjan Dev Ji, for example? हाँ जी No. पूरा Does that apply to Guru Arjan Dev Ji sitting on the? yeah. We don't know if it does or Yeah. it's something that deeper than that. It's a- But they are janam maran dohu mein nahi, jan palutkaari aaye. Doesn't, they haven't come here I think to- what you're saying is right, but I think there's beyond that also there is God's will and deeper purpose. And Right. things like They are that. surrendering to the circumstances at that time. They are surrendering them. Kinya Harmandir Harjo, ਉਹਨਾਂ ਦੀ body is like a Harida Mandir itself, right? They are surrendering by sacrificing their body, and that has the implication which will be there for years, right? ਉਹਨਾਂ ਦੇ sacrifices ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ body ਦੀ sacrifice ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Yeah, That's that's the Mughal the dynasty same ended. belief. The That's Mughal dynasty ended. yeah. And that's a belief in Christianity. कि Jesus says कि I have taken all your sufferings. So that's why so that you are happy now. So सारी suffering जिससे उन्होंने गए, that's what the myth is there in Christianity. That man, सारी sacrifice man. He paid for He bled for our sins. everybody. But So they that's have- why you have to worship Jesus, but here it is different thing. No. I mean, we have put the Jesus as a Yeah. thing there, but it's kind of say similar philosophy, different way put in See, there. for gurus, Guru it's not has- their karam, it's Yeah. the karam. If they took the pain of everybody else onto their body, right? It's not because of their karam that they had to. I mean, for us, it makes sense that we say we are getting all this dukh because it's our previous karam, but they took everybody else's dukh on their body, right? It was a play. It was a play of, It's a God word, you can describe in so many That's what I different ways. think it was. अपने level But on the other hand, it is a lesson to us, like Yes. we relate ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ oh my God they had suffering, Yeah. so why I'm complaining, then you say Guru ji suffering, I should raise, I should also pana manna, like tera kiya meetha lage. When you have suffering, then you have to have something, so you think of Guru Arjan Dev Ji, tera kiya meetha lage. So we try to make suffering as a mitha pana. It's like a lesson to us. He's probably giving, by doing his sacrifice, he is teaching us how to take our dukh, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨੋ
You know, that's what, and ਪਾਣਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ I mean, and he's so it's probably giving us, you know, Ram Sita ਨਾਲ, you know, Sita ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, you know, ladies, lot of ladies relate to Sita, ਵੀ ਜੇ ਸੀਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ? So this is a kind of a transformation for us to kind of go through this earth, ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. So I don't know, this is where... There's also a deeper recognition that, Yeah. one, that the bodies, things that happen to the body, they are not our body, they are something beyond that, we are a soul. And that most of the worldly things we think of, they are transient, they are not that important, they come and go. That it's part of God's will and there's something much deeper and higher that we should look at. I think that it has to be that. It just can't be so that I can get through life. I think it has to fit into a larger scheme of things, like evolution, for example. And therein, so why was the granddaddy of all vices built into or hardwired into our system? If it is so, if it is an impediment to growth, I think it's part of the evolution. For us to evolve into higher, Divine better consciousness. creatures, Divine you have to have these vices. Just like probably, I can't think of any other analogy, but just like a seed, it has to go through all that heat and humidity and whatever, and then destroy itself in order to grow and sprout and grow into a plant. So actually this so it's- exact concept is there in Asakiwa, right? Hame Dirak rog hai, daru bhi is like. So it's actually a rog which is going to kill you, but the medicine is also within this itself. And the medicine is But in he the did next it life. very well. This is Because needed. Yeah, very good. He presented very well. I think we are going around circle. First The of all, last one. Dukh, what it is, Dukh. Gurbani has defined, Guru Nanak Dev Ji in Malar Rag, he has defined what is Dukh. There are 4 types of Dukhs. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਰੋਗ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਨੰਬਰ 2 ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ 3। ਨੰਬਰ 4 ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੰਗ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 4th ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 99% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਖਤਵਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ। thousands of bone when they're broken simultaneously ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। So all our eggs are put in the 4th basket and we have forgotten about 99% which is in the first 3 categories. ਇਹ 1% category ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। Once you attach to yourself to Gurbani, you will find out ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਪੈਨੀਜ਼। Once you have $1 billion
And if somebody wants to give you or take away a penny or two, you would not care about that. So vichoda jada hai is like $1 billion. सख्त वार दा फिर नंबर 2 जड़ा है भुख जड़ी है तृष्णा दी भुख इन्हां चीज़ां दी भुख ये तीन जड़े जिन्हां कोल ये तीन चले गए ना वो उन्हां फिर चौथा लगदा नहीं सो ये जड़े हैं गुरु गोविंद जी गुरु अर्जन देव जी ने दिखाया है ये सारे गुरुओं ने दिखाया है गुरु अर्जन देव जी गुरु अर्जन देव जी खाली वही चीज़ नहीं ऐसे देखने में एक्सट्रीम सी ना उस तो पहले ड्यूरिंग ऑल हिज लाइफ किस तरह देखने पृथ्वी चंद वो नाकाबंदी कर रहे हैं संगत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं गुरु हैगा ਵਾ लंगर नहीं आने दे गुरु अंगद देव गुरु अर्जन देव जी गुरु लंगर ਵਿੱਚ कोई लंगर भी नहीं सी बन रहा है गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ शब्द है रूखो भोजन भूम सैन प्रीसंग साल निवास कहते जे रूखा भोजन भी होवे बेड भी ना होवे सौन जमीन होवे पर जे परमात्मा नाल है तो तुसी बड़े सुखी हो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ शब्द है वो बार-बार दसदे पे ने कि सारा बड़ा दुख जड़ा उथे गुनाह ने डिफाइन किया पर ए गुरु साहब ने अपनी लाइफ से करके दिखाया कि सारा बड़ा दुख जड़ा ए है विछोड़ा when you are totally separated from that God and the God has forgotten from you ए सारा बड़ा दुख है ए ताती भावना वाला the ultimate answer that's right that's the answer to our question you were asking basically the ultimate thing is dukh comes because these are not really dukh the real dukh is for the person who is in tune with Vaheguru all these other things are minor things anyway compared to the blessing that you have of Vaheguru's presence or being in tune with him. I will encourage all of you to read the Shabad and Malar Raag Jagah Guru Nanak Dev Ji and try to understand what is the definition of dukh. क्योंकि I think what you can take out of this आप गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ना है This is the only way बाकी और कोई शरण का और कोई तरीका नहीं है गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ना है और गुरु साहब is going to give us the definition दुख की definition है गुरु नानक जी ने define किया रोग ने पैल भोले दारू ला कोई और देखने में डॉक्टर कोई तो कोई दवाई दे नहीं सकता कुछ सारी साड़ी all our concentration on number 4th category which is only like a penny and we have forgotten about the first 3 which is like $1 billion. Imagine, I mean, I am running after pennies and I'm leaving the $1 billion on the table. Who will tell me I'm smart? But there is no awareness of that loss. That is the cause of गुरबाणी का लगत बाद एक गुरु नानक जी जब पढ़ांगे फिर पता लगेगा कि oh my God. Can you give us the first line दुख again? दे दा विसर जाया भी शब्द है ये शुरुआत हुई है दुख विछोड़ा दुख विछोड़ा ऐसे शुरू है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सकत मार जमदू एक दुख रोग लगे तंता लगता ही नहीं ना because you know you have Vaheguru's presence so दुख लगेगा Par Brahm Sarnai is the teaching of faith. Come to his shelter and guide. So once I have met the true Guru who has given me this understanding, then Banat Manai, and who has made things work out in such a way that Ram Naam Akhad Diya Eka Live Lai.
given me this medicine of Vaiguru's name, which is, as we were just hearing, which is the solution to all our sorrows. Ekal is live, and we are totally in tune with that one Vaiguru, and we are totally engrossed in our love for him. Then Tati Vaana Lagai, Parnam Sharnai, and nothing can bother us. So good Pura Gita, Panat Badai. Panat Badai means we have made things work out in this way. We have made this happen. That I have fallen in love with Vaiguru and gotten in tune with him, and being blessed with him now. So yeah, is that the right translation for Banat Badai? What do you think? Process. जिस तरह देखने में एक प्रोजेक्ट होता है कहते देखने we have the milestones देखने में जुगत तरीका Banat Banai is given us the way, right? Yes, the direction. जुगत जाए क्या Skill. skill work out. Work out in that way. That's how I was thinking. I think I'd refer to the next line to Nesta Banat Badai, okay, this is happening. That's how I interpreted it. He put the chips in the right What places. does the word Banat really mean? Banat is any Bandak, which something is done, put together. Creation. Put things together such that. Form. That etymology. Noun form of deed. Yeah. So it all comes back to the same thing. The solution to all our dukh is Vaiguru's Sharan and Ekal Lai, Ram Naam, Akhad, all part of that. Somebody else like to interpret these two lines? Jesse? In your own I'm words. in the listening mode. Okay. He's saying Vaiguru is, he's blessed me, he has protected me, Rakhanahari is the one who takes care of us and he has taken care of me, he has saved me. Sab Vyad mitai, Vyad means all sickness. Aad Vyad kuch hunda, do you know exactly? आदि व्याधि उपाधि तीन तरीके से. So what specifically is Vyad? Okay. एक होता है क्या है क्या नाम है physical ailment. Second is mental ailment. So this is mental. And this is a representation of all three. Vyad is So all- कई जगह पे देखने में इको word use किया but it's a representation of all three. The third one is कि मैनू तो problem नहीं है कि पर मेरा बच्चा जड़ा है क्या उन्होंने देखने ऐसी problem है that he is की कहते हैं दूसरे ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। नहीं मोह नहीं ਇਹ ਦੇਖने में ਬੱਚੇ ਨੂੰ he is ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ mentally ਦੇਖਣੇ में slow ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ mentally slow ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣੇ में ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ and I cannot go somewhere else. So generally here it's all 24 hours I need to pay attention to the child. So third That's Upadi. Adi Vyadi Upadi. I thought Upadi was Upai. नहीं ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ that's surrounding the ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ So Adi he got convicted into a crime and ਦੇਖਣਾ he's in the jail. So Adi is your own dukh? It's not your own but somebody you No, love. Adi. Adi your own personal. And Vyadi? Vyadi देखना mentally. Oh. आदि physical the आदि I take all of these as, you know, it's generally all different kind of sickness. कई जगह पे अरदास के लिए तीने ताप निवारण हारा वो एज रिप्रेजेंटेशन है आदि व्याधि उपाधि. Now some of these ones where they have a number 3 of this and 4 of this and 5 of that, some of these are
things that have existed in Indian Hindu thought for a long time, things that are classified in this way. And the gurus refer to them, but sometimes at least the meaning is general, okay, like every category of Char thing. Padarat, for example, I asked you that Yeah, once. it means he's talking about all kinds of illnesses. Yeah. Whether it's specifically that or not, or that may just be reusing words that people are familiar with, or classification that people are familiar But with. if you But took in the modern bigger terms, picture, you could say physical, mental, spiritual, all kinds of illnesses. That's how I look at some of these things. ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਸ਼ਬਦਸ ਆਰ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਰੀਲੀ ਕੀਪ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੁੱਖ, you will see that you will get a lot more out of these shabds, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਥ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਟ ਆਲ, ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, क्योंकि बिकॉज वो देखते पे ने मैं तो कर नहीं सकता सी, आई एम सो What is the vulnerable। fourth category that you're referring to? वो जड़ी मैं चार दसे ने गुरु नानक ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ अच्छा, okay. ਫੋਰਥ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੀਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So the last line gets us back to Sharan, from Bhai Sahai. ਮਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਫਰਮ ਦਿਸ ਵਿਛੋੜੇ, ਇਟਸ ਆਲ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਫਰਮ ਵਿਛੋੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪੈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਦ ਬੈਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਦ ਬੈਡ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬਾਥਰੂਮ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। But most of the time, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ who are sick, na Vijay, most of the time when you see someone who's very sick, and I have them share this with me, they say कि सिमरन भी नहीं कर सकते। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਸਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਫॉर दैट, हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरन राम दामोदर माधवे। साडा शरीर ये वीक होएगा, शरीर स्वस्थ भी कदी स्वस्थ होएगा, कदी ये कहना खीण होएगा, बीमार होएगा, तो मेरा सिमरन तो फिर तक चलता रहे। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, it is from संस्कृत श्लोक आ जाएगा संस्कृत। गुरु अर्जन देव जी का। ਤੇ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਗੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਇਆ ਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਚਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। And we are not you. Sikh is not the body. Sikh ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਪਕ ਚੌਗੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, whatever mind heart words body exposes that, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੜ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। मेरे मदर का अंतले समय सिमरन चल रहे थे और गुरु साहब ने शब्द बोल के क्या है, उन्होंने क्या था शब्द उस वे चल रहा सी लेकिन अपना इन्होंने दिती सी लेकिन सीडी तो मम्मी उस वे शब्द जो चलिया गया, जाय सुते जीरान सज्जन मेरे रंगले, जाय सुते जीरान, उस वे उन्होंने श्वास रोके,
मतलब गुरु नानक देव आप बोल के दसता है कि शी ये सज्जन है ने ये जाके हुन मिल गए ना। So during her illness, she was able to do the Simran. वो हर वेले चलते उन्हें पूछना किस वेले उंगली काट कर दो बोल नहीं सकते सी मैं मम्मी सिमरन कर रहे हो कुड़ी खड़ी कर दो ये तो प्रैक्टिस करने पे आज प्रैक्टिस करने पे जो शरीर चल रहा है असि माया के पीछे दौड़ांगे तो कितने सिमरन चलेगा। This is a real blessing when you can have that kind ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 8 ਪੈਰ ਆ ਰਾਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹਮ ਆਦਮੀ ਆਏ Now these are some more commands of the Shiva. So this is the real Ram car. Gur ka sabd rakhware chauki chogil hamare Ram car. Ram naam man laga jam lajaye kar paaka. So the Guru's word is what protects me. It's like the protection of Ram chauki chogil hamare. Ram naam man laga jam lajaye kar paaka. The Guru's naam, all fear of death goes away. Jam itself runs away. Messenger of death runs away. Because you overcome this whole lekhe wali karma, birth and death and karma. Aukhi khadi na dekhna de apna bird samane haath tera ke apne ko haath tera ka apne ko saas saas prabhupane. So those who surrender to Vaheguru and come to His Sharan become His apne haath de rakhe apne ko. When you make yourself gods, when you surrender yourself to Him, then you are His and He takes care of you. Haath de rakhe apne ko. He helps saas prabhupane. Takes care of us with each one of our breaths at every moment. Okay, ghadi na dekhan de apna birat samale. This is His birat, this is His innate nature, almost His duty, that He will not let a devotee deal with any difficult times. He'll give him the strength to deal with it, or He'll protect him from the difficulties. Move on to the next one. राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर्यामी. ये जबान takes care of. This faith in Vaheguru that He Himself takes care of us. He is Sagal Khatha Ka Antarjami. He knows what's in all our hearts.
He knows what we need. He understands everything. He is there to always take care of us. So we can always have that belief in our hearts. सोए राखा उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया 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 उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया और नहीं राखेदा ऐसे बुधिया और नहीं राखेदा ऐसे बुधिया और नहीं राखेदा ऐसे बुधिया. And we have this faith, understand that Vaheguru is always with us and taking care of us, then you're always at peace. Uthat sukhiya, baitat sukhiya, whether we are up and around, whether we are sitting down. The main thing is to understand and recognize Rakha ek hamara Swami Sirat Daga Antarjam. Aise bujhiya, that's the thing we have to get in our hearts. And Vaheguru is there to take care of us. Just see, you have your hand up or? Sorry. Okay. सोए अचिंता जाग अचिंता Achinta, being achinta, free from all worries. सोए अचिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू बरतंता. God is everywhere, taking care of everything. Why do we need to worry? Let Him take care of it. जहाँ कहाँ प्रभु तू बरतंता जहाँ कहाँ प्रभु तू बरतंता. कर सुख वसेया बाहर सुख पाया वस्या कर सुख सुख बाहर सुख पाया 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 कर सुख वसेया बाहर सुख पाया. कर सुख वसेया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया. कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया. So with this, being in tune with Vaheguru, putting ourselves in His care, recognizing Rakha ek hamara Swami, He's all around us, always taking care of us. We're always free of chinta, no worry, ghar sukh vasya, bahar sukh paya. We're at peace at home, at peace when you go out and do anything. Kaho Nanak Guru Mantra Diraya. Guruji says this is the one mantra, the one thing that the Guru has firmly implanted in us.
God's name and just believe Rakha Ek Hamara Swami, that's the month. If we recognize that, if we have that faith, if we believe He's always with us, He's taking care of us, then in fact He will. We can overcome our constant fear and concern and anxiety and just be at peace, counting on Him. You go on to the next one, or any other comments on that? And then you're going to present next time, right? I really enjoyed listening. We need some people to present also, so Maybe we can- I'll put you down for next time. Then we'll have others. I want to share something which is on Gurbani, and some preacher told me that I don't follow and practice is that he says, the akhi kadi na dekhan chogird hamari mean chare passe, and he said before you drive, before you drive, or put your hand on the wheel or ignite, say Ad Gurenu, Yes. Shivad Gurenu, Sat Guru Venu, Shri Gurudev Venu, you will be safe. He said that's your auto insurance. And I mean, he says that, and he wants us to do that. He said that's your auto Now you insurance. do this, I'll go in on my start doing it. Okay. Basically, yeah. Isn't it? We have to move. We have to do something. I'll take a couple of minutes while Jesse is still here. For a while, we'll be following a slightly different pattern. Still going through one topic a little bit every week. And after we did the Asa Divar, we've gone to just doing shovels and other things. How do you feel about taking up another Bani or continuing with the shovels or intervening? Any preference? This is good. Mhm. No, we should You work have on any it, requests from but I us? want to do if you want me to do it next time. I totally enjoyed listening. I learned so much. I want to take some basic concept. It's not saran ki hai. But instead of doing shabats, maybe just do one or two shabats, but to have a group sharing on what saran means to us. So saran, seva, sahad, santokh, all these concepts. Just focus on a few each time. That's what I would like to do. If it's not too, I don't know if that's what everyone is okay with. It's not Or you too- need somebody to lead each topic and lead your I can do that, but So when you are basically- available, you can do that. Yeah. So you can do that's what you can do. You can take one of them next time, and as you have One or time, two you of can them. do that. So we can do that as some of the topics can be based like that. Because I'm writing a book on that, and I want everybody's So personal experience. the problem with doing the other segment where we do a topic by somebody is I haven't had enough volunteers to lead them. And I didn't want to do that myself because I'm also doing the other part. So I wanted other volunteers to take up some topics and things like that. So you can do some of them. Maybe But I've you need been others also. wanting Riji to do some grammar I've classes. asked them, yeah, I can do extempore. I don't want preparation. Jail में जिसको- थोड़े से basic पे सिखा दो सामने. he's giving us a lot as it is. Of I know, course. I know. By being here, I know, a he's lot. adding a lot to it. But if एक you want class to take a लाना. topic, that would be great. आप तुझे अगली बार लाओ फिर मैंने कहोगे if you assign me something then, Oh, how about some? If you assign me इसमें आ गया something. उसको लग रहा है. yeah, if you assign me something then I'm not going to let you off the hook. You already said this time, so you're you मैं क्या पहले ना कर if you I assign can do that next time. बहुत सालों तक तन कह रहे हैं अब संख्या समझ थोड़ी सी ये है कि शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੁੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀ ਗਏ ਆ ਪਹਾੜੇ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇ ਦੇਖਣਾ 2.25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਆਲ ਆਫ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਤਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ कि ये के नाम है शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नाम दामोदर माधव है मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहेगा इस गणटी क्या है तेरे के नाम ये हर वेले याद रहे ये अरदास हर वेले चलती रहे कि मेरा सिमरन हर वेले चलता रहे वो अवस्था ना बने कि बंदा बीमार हो गया हाँ जी मैं चल कर नहीं सकता
वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बिकॉज ऐसे करते गुरु साहब ने कहना पे हम देख आते हैं डूबी वाले, सारी दुनिया डूबी जा रही है, ऑल ऑफ देम आर डुबदे पे ने, और मैं नहीं डुबना क्योंकि मैंने गुरु ते भरोसा, मेरे गुरु ने दसिया मैं। सो ए मंत्र जड़ाया, ए मैं मंत्र जड़ाया, फिर की है घर सुख बसिया बाहर सुख, बाहरों किधर सुख नहीं मिलना, किधर से अंदरों ही सुख है, सुख किधर बाहर नहीं गा। We are trying to borrow sukh from our children. We are trying to borrow sukh from our money. We are trying to borrow sukh from our friends. ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, अंदर सुख है तो फिर बाहर नजर आएगा। आपको सुख ना पड़ जाए तो बाकी मंडी जाएगा तो दिन मंडी। सो ए शब्द ए दिस इज व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। मंत्र जड़ाया ए गुरु दे शब्द ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, नहीं तो असं समझे पहले साढ़े माँ प्यो ने सानू शरीर दिता है। गुरबाणी दसदी इसे करके अरदास हर वे कहने तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। इफ इट्स योर प्रॉपर्टी इट मीन्स एवरीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इज यू आर द ओनर, आई एम रेंटिंग। सो रेंट जेड़ा है गया वो ओनर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लैंडलॉर्ड ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। जियो पिंड सब तेरी रास, माय सोल एंड माय बॉडी इज योर प्रॉपर्टी। अरदास ही रोज पढ़ने हैं पर की बोल रहे हैं सब पता नहीं की बोल रहे हैं। ये मंत्र दिखाया है कि व्हाट वी आर सेइंग वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। असि गुरु साहब की अरदास कर रहे हैं, कहते अरदास साड़ी सुननी जाती, तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। रास इज प्रॉपर्टी, योर करेंसी, इट्स योर करेंसी, इट्स योर करेंसी, सो यू शुड स्पेंड द वे व्हिच यू वांट इट। वो कहता है तो अमृत वेले उठ, इस कहते हैं अमृत वेले उठ नहीं सकते। वो कहता है अमृत छक, वो तो मैं छक नहीं सकता, तो ये जरूरत की है, मैं तो बड़ा अच्छा सीखा गा। वो डेफिनेशन है सिख आप सर्टिफिकेट देते हैं मैं बड़ा अच्छा सीखा गा। गुरु नानक देव पूछ के देखो सिख कौन है, कि सर सिख की डेफिनेशन है। ये मंत्र दिलाया गुरु सतगुरु का जो सिख है, सो पढ़ के उठा नाम दिया उदम करे पलके सब प्रभाती। ये मंत्र जड़ाया सिख की डेफिनेशन साढ़े हर वेले अंदर चलनी चाहिए। सानू पता हो सिख कौन है। गुरु रामदास जी ने डिफाइन किया, गुरु ग्रंथ साहब गुर मेरे संग सदा है नाल नाल रहेंगे गुरु रामदास जी साढ़े नाल, सानू पता हो। जिस दिन अमृत वेले ना उठा जाए कहो गुरु साहब आज बड़ी तो क्या होगी, डर च रहना। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। The answers are there in the Gurbani, but Maybe you we could have to start listen with to Japji it Sahib. and Sorry? see it. Maybe you can start with Japji Sahib because that's so dense, such a deep philosophy in it. What about You you can guys? continue with the Shabads, you can start with the What Japji about Sahib. Yeah, that'd be great. है ना? You could do that. Just take any of the body we've been talking about. Japji Sahib is, I know Loaded. that's the basic. Loaded, Yeah, lost. yeah, Guru Japji Sahib is the highlight of the book. absolutely. It's one of the. It's very easy to remember and most difficult to understand Very difficult. and practice. क्योंकि ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ consciousness ਰੱਖਿਆ। Well, they say Guru Granth Sahib whole is the Vyakhya of Japji Sahib. Japji ਇਸੇ Sahib ਲਈ is the ਸਾਰਾ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ yeah. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੈ ਦੇਖੋ ਪੇਖੋ ਤੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ I would encourage everybody to really do part. ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਕੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ they should be doing the ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਡ ਹੈ any help I'll be very happy to help।
पर आप तुसी जब तक गुरु साहब नाल जुड़ोगे ते ये चीज़ां कृपा नहीं हो सकती। And now is the time to do it. Later on, you will not be able to do it. It's going to get difficult, more difficult. The Guru Granth Sahib is also all online now, so even if you don't have it, Yeah. you can still find it all online and you can get all the translations. You can always start with that, but लेकिन हमें जड़ी असली चीज़ टच एंड फील चाहिए ना गुरु दे ओदी वर्गी चीज़ कोई नहीं। That's a way to start, but असली लेकिन हमें you have to get to the touch and feel. आजकल तो बहुत easy है, सारे शब्द मिल जाने से कोई मिल जाता है। I think if everyone decides to spend half an hour reading Gurbani, Guru Granth Sahib from the beginning to the end at whatever speed you can, it gets just so much out of it. It's incredible. It is incredible. I mean, just I would encourage everyone to really do that. जे कुछ you want to get out of it. ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। And it will help you in every aspect of life, in your job, in your family, and everywhere, everywhere. Whenever the crisis comes in, physical crisis, health crisis, death crisis, but it will happen. And you will be able to really sail through all of these things. We're going to stop the shovels here today. There are two more that we didn't cover, but we have the listing and we also have the audio online. Some of you might have downloaded it already. And they're all on the same theme. So I think we reinforced that theme in several shovels already.